Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, moi c'est Kael et on est sur Shadowverse Worlds Beyond. La dernière fois, on avait exploré une fine partie. Ah, une petite download. Une fine partie du gameplay, de l'histoire. J'ai mené un peu mon enquête et effectivement, il y a un petit peu de gameplay, vraiment très fin gameplay dessus. D'ailleurs, j'ai progressé un petit peu, voilà. J'ai fait quelques trucs. Donc, en story, je l'ai pas encore fait, c'est pas encore fini, mais vous voyez, voilà, j'ai avancé et en fait, dès que on a le petit, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui ils veulent pas s'avancer sur l'histoire parce que ils disent ah mais c'est vraiment très long. Oui, effectivement, c'est un peu long, mais l'histoire elle est bien. Donc, dès qu'on passe au chapitre, par exemple, quand je suis passé au chapitre 4, j'ai vu le logo. J'ai vu le logo avec l'épée. Dès qu'il y a le logo avec l'épée, donc ça veut dire qu'il y aura du combat. Du combat, etc. Donc, je me suis avancé sur l'histoire. Donc, m'en voulez pas. J'ai avancé l'histoire parce que moi, ce que je cherche à vous montrer et à faire la vidéo, comme je l'ai dit, je voulais commencer par l'histoire. Et en même temps, faire... où est-ce qu'il est? C'est là. Faire les first missions. Donc il me manque encore cela. Pour après claim un deck. Et d'ailleurs, je sais même pas encore lequel. Donc, que je vais claim. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une suggestion sur le deck. Ouais, il me semble que c'est celui-là que je vais prendre. Mais bon, je sais pas. C'est peut-être parce qu'il y a la petite waifu qui est très sympathique là aussi. Bref, petite parenthèse. Voilà. Du coup, j'avais pas vu encore ça. On peut cliquer sur elle et elle fait des animations. C'est pas mal. Alors, du coup, ok. Donc je disais, on va continuer le solo. Là, il va y avoir du combat. Ok. Donc, pour vous mettre un peu de résumé, donc, arrivé au chapitre 4, attention, c'est du spoiler. Il y a des spoilers alerte. Donc, si vous voulez pas regarder, je vous invite à passer après. Je vais essayer de me rappeler de faire le petit timeline pour que vous puissiez tout de suite passer après. Donc, par rapport où on était, parce qu'on était resté, je crois que sur Neo d'Eternal, donc le premier frère de Dryzen. Et du coup, on s'est battu, on s'est battu et tout ça, là, et parce qu'il il prenait pour le moins que rien, comme d'habitude, hein, comme dans les histoires, toutes les histoires qu'on entend. Neo, il a la proclivité, j'arrive pas à le dire. Bon, il a le truc de se régénérer. Donc, ils peuvent se régénérer à l'infini. C'est pour ça que c'est New, les éternels. Mais avec le combat, il a vu, c'est pour ça que vous voyez, il y en a deux. Il a vu que il était possible de mourir. Je suis pas sûr qu'il est mort. Et si je me trompe pas, il y aura un deck exclusif, si je me trompe pas, hein. Il y a un deck exclusif de Neo, donc ça veut dire que ça va être plutôt un deck avec des régénérations, etc. de cartes. Voilà, après je vous laisse découvrir, je vous dis pas plus. Donc on est avancé après pour l'autre prochain chapitre, le 5. On va rencontrer l'autre frère qui, si je me rappelle, qui peut faire quelque chose avec les machines, etc. Je ne veux pas vous spoiler trop, je veux que vous laissez apprendre. Donc, entre temps, pour convaincre Fyra,
ou quelque chose comme ça. Sincèrement, je me rappelle plus. J'ai joué hier en off, mais j'ai eu pas mal de trucs à régler. Du coup, j'ai un peu oublié. Voilà. Donc, on va faire celui-là. Comme d'habitude, je vais essayer de le traduire au mot près, les paroles. J'espère que cette fois-ci, ça sera pas assez lent. Si je vois que ça commence à arriver à 1 heure de vidéo, j'arrête. Même n'importe où on sera, j'arrête parce que sinon ça va être un peu long pour vous et un peu long aussi pour moi pour uploader la vidéo, etc. Donc voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, on peut sélectionner les decks. Donc soit vous allez sélectionner un deck à vous-même que vous avez fait. Comme je me rappelle, j'avais construit un deck. Il y avait le tuto du construction de deck. Soit vous prenez celui de défaut, que c'est le deck de défaut de Ryzen. Voilà. Pour regarder le deck, etc. Reflection. Weapon 060. MID Eumenides. The amalgamation of failures from the project that gave rise to us twins. Extrapolation. Strictly speaking, she is not just our sibling, but all of our siblings. Analysis. Originally, she would be on our side and take orders from us. Prognosis. It seems naming you has caused her to grow attached. All this time... Neo, he was my brother. He might have known who I was, who I am. But you just don't get it, do you? You can't understand. I had no idea. Why didn't she tell me something this important? Efficiency. She calculated that doing so would only impair your mission. Conclusion. She was correct in her decision. Judgment. You are human, and therefore prone to poor judgment. Insult. You faltered at my illusion. Disdain. Without weapon 060 at your side, you are incapable of further combat. 60, are you there? Say something, please. Futility. Your actions are in vain, Dreitzen. I have already disabled her programming. No, she's not just some drone. She can think for herself. And you were only in contact for a split second. You couldn't have hacked into her cortex. Rebuttal. Improbable, yes, but not impossible. I am called the Miraculous for a reason. Explanation. If it exists, I can sync with it. Nothing in this world is beyond my control. That can't be true. Refutation. But it is. All of the machines created by the Doctor possess advanced capabilities. Universality. I can synchronize with anything, corrupt its data. Simplicity. I can overwrite and imitate data with ease. What machines need is a way of knowing, of feeling who they are. Something that gives them identity, not just an identifier. No, not again! Leave him out of this! Repetition. Again, you falter. It is a mere imitation. Reiterate. Only fragments of him remain in my cortex.
revelation. Some of that data is in your memory as well. Evident. However, your human senses fail to realize that. For my dream, to provide a future for man and machine. I've spent my entire career chasing after this single goal. Happiness for all mankind, made into a reality by machines. You said that already, in the video. That's why Neo and Fyra were created. I knew there was something off. Primitive. You humans, relying on your faulty sensory systems. Correction. I misspoke. You are not truly human. Contempt. But you are just as inferior. Explanation. After the creation of AI Weapon 060, the Doctor reversed course on his project. Continuation. He realized the truth, that there is an unbridgeable gap between man and machine. Conclusion. But humans are on the wrong side of it. You too. What happened to make you hate us so much? Processing. Hate? No, I do not hate. There is simply a need for me to judge humanity. Orders. To accomplish my mission, to bring happiness to humanity, I first needed to understand them, their true nature. Fyra, their true nature? All you learned was contempt. And your mission? How is attacking me bringing happiness to humanity? What have you really accomplished? What have you done to this world? Curiosity. Are you in a position to question me, Dryzen? Assertion. I am not outfitted for combat, but without Weapon 060 to assist you. Conviction. My victory is all but guaranteed. Analysis. Lack of awareness, poor judgment. You are exactly why humans must be controlled by machines. Controlled? That's what you're after then, is it? That's where all the others have gone? Foolish. Humans. Such peculiar creatures. Incomprehensible. Even when your fragile life is in danger, you talk and talk. Unfathomable. Your kind is beyond understanding, and your actions only serve as additional evidence for my conclusion. Execution. Humans cannot be left to their own devices. I will make sure of that. Ok, là je pense que ça va être le combat. Donc on a pu voir à peu près le pouvoir que Fyra a. Donc on va voir dans le combat comment ça va se passer. Si je me trompe pas, c'est le combat là. Ouais, c'est ça, exactement. We have much to discuss. Surveying. Hostile confirmed. Alors du coup, maintenant, pour le moment, je suis la seule qui peut stopper Fyra.
parce que elle a pu ses armes. Voilà. C'est là, il fait I can really just have to take it. Voilà. Donc, il me suggère de enlever lui. Ok. Donc c'est combat, c'est un semi-combat. Enfin, comment dire ça? Comment vous dire le mieux? En fait, il va avoir une explication, comment faire, etc. Et après, il va nous laisser faire par nous-mêmes. Alors, en tout cas, c'est ce que ça, il y a eu sur l'autre. Sur l'autre combat. Corruption. Farewell. Ok. Donc. Voilà. Finalement, il n'y a plus d'explication. Bon. L'autre, oui, il y avait pas mal d'explications. Donc moi, je vais essayer de dire ce que et vous expliquer ce que je vais faire. Et on va essayer de faire avant de faire. Voilà, vous avez compris. Vous allez voir. Quoi il me met. D'accord. Donc, je mets un point pour pouvoir jouer. Ouais. Directement. Elle. Et non, je peux pas. Faut pas les voler non plus. Ok. Ok. Donc il y avait une carte avec X de damage. Donc il a détruit directement ma carte. Elle a pas battu end. Ok. Ouais. Donc lui. Ok. Du coup j'ai un puppet. Hop là. J'ai l'impression que c'est plutôt un deck contrôle qu'il a. Il va falloir que je fasse attention. Hop. Non. Avec elle. Et... j'ai pas voulu l'attaquer lui, plutôt sa créature. Ouais, je pourrais évoluer, mais est-ce que je évolue tout de suite? Ouais, si. Trajectory calculated. Hear now the ballad of bravery. I'm armed for a freaking circus. Excuse me. Maestro. Ouais, je vais l'attaquer directement. J'enlève 5 points quand même de dégâts. De vie, je veux dire. Ah, par contre, il peut évoluer. Ouf, oh le salaud. Guess we were out of tune. It wasn't my fault. This might hurt. Voilà, j'ai évolué parce que en même temps, ça fait apparaître une deuxième. Hop, on va enlever ça déjà. Hop, un petit point. Nothing pronounced shiny. You won't believe your magic vision. Recalibrating. Presto, change. Oh, joli.
Voilà. Et qu'est-ce qui arrive? La deuxième. Allez. On va mettre un complète. Et on va mettre le deuxième. Voilà. Et là. I don't miss. Voilà. Très bien. Voyons voir. Qui j'enlève? Allez. Voilà. Je peux pas l'attaquer. Tant qu'il y a ça, je peux pas l'attaquer directement. Avec mes potes, juste avec elle. Très bien. Oh, ça va le faire. Ça va le faire. Trajectory calculated. Like happiness ring. Ok. Voilà. Lol. Voilà. Et voilà, c'est fini. Elimination. Bon, après c'est des combats, c'est pas vraiment les combats les plus difficiles. C'est vraiment pas les combats les plus difficiles. Elimination. Destruction. Council, perhaps you still do not understand. Allow me to explain the full scope of my functionality. Calculation. Any parameter I can alter, including my own offensive. Impervious and defensive capabilities. Without Weapon 060, your ammunition cannot scratch me. Inequality. Man is no match for machine. Neo told you this, but you did not learn. Termination. Surrender. You stand no chance, Dreitzen. The ability to manipulate everything and everyone, to play God. It's terrifying, I'll give you that. Terror. You speak of emotions to a machine. How irrational. Or perhaps this is a human way of saying you surrender. No. You're not as powerful as you make yourself out to be. Curiosity. Oh? Do go on, Dreitzen. If you can manipulate anything, then why am I still here? By now, you could have taken control of me, or sent in 100 of your drones, and I'd be long dead. Explanation. I must take you alive. Sending a horde of drones after you would not be the logical choice. Okay, so you need to take me alive. But you know, there was a clear contradiction in your words just now. Explanation. If it exists, I can sync with it. Nothing in this world is beyond my control. You lied, Fyra. You said you can sync with anything, but that's not true. I see now. You can't sync with a human, can you? You targeted me with your illusion, but never tried to hack me. You went for 6-0 instead. Because you can only corrupt other machines. The same goes for imitating them too. That's why you had to piece together the Doctor's voice from his recordings. And? Query. Is this building up to a conclusion? Disbelief.
Why you still choose to talk at this point is beyond my understanding. Contempt. You are a fool, Dreitzen, even among your foolish species. Illogical. When attacked, you prioritize conversation over retaliation. Naive. You have consistently shown yourself to be incapable of making rational decisions. This is why the doctor reversed course. Unnecessary. He set out to recreate the human heart, but realized it was no more than a superfluous attachment. Remark. Machines had no need of it. It was humans who needed their weaknesses remedied, and thus, you were created. No, you're wrong. The doctor, he didn't see the heart as a weakness. He saw potential in it. Hope. Otherwise, he wouldn't have worked so hard to recreate it. To give one to you and Neo. Nonsense. Meaningless speculation. Emphasis. Why is it that humans are so fond of utterly pointless behavior? Thesis. Let's assume you're correct, and that my functionality is limited. It doesn't change the fact that you are powerless. That's not true either. Because if I'm right, and you can't sync with humans, then I'm not the only one here beyond your control. Absurdity. Of all the things to say. Response. Weapon 060 is not human. Even an idiot like yourself should be able to figure that out. You're right. She's not human. But she can bridge the gap between us. I've been by her side, so I know she has a will of her own, or else we wouldn't have bickered like we did. I believe in her. I believe that inside my weapons is a kind soul with a caring heart. Rejection. Your words are not worth the energy it takes to process them. 60, listen to me. I was wrong. I blamed you for everything. But you never wanted to fight or kill. Agreement. She made the logical choice, given your meager combat capabilities. If you really wanted to, you could have controlled me as you saw fit. But you didn't, and I never noticed. I never tried to understand you. Reminder. I have already disabled Weapon 060. You are talking into the void. You can change nothing. Termination. And now, it is your turn, Dreitzen. I know you're there! Come back to me, Eumenides! Processing situation. Name updated. Eumenides! Are you alright? Affirmative. Combat systems fully operational. Recalculating. Impossible. Miss, I will now engage our target, Fyra. Realization. I see now, Dreitzen. I understand your motive. Foresight. This is a feint. Evasive maneuvers. Desperation. You recognized imminent defeat, and as a last-ditch effort, are attempting to mimic her voice.
Rejection. You thought you could use my own trick against me. Update. But the AI you call Eumenides is no more. I have complete control over her systems. Negative. I am here not by mimicry, but by my own volition. Furthermore, your statement that you have complete control over my systems is false. This is demonstrated by the fact that even I, do not have complete control over my systems. I ought to thank you. Your attempted hack alerted me to data buried deep inside my memory. Data I myself could not detect, could not analyze. You gave me the chance to confront it once more. Fyra, you said the doctor gave up on recreating the heart. But even if he did reverse direction after creating Eumenides, it wasn't because he gave up. By creating Eumenides, he had succeeded in emulating the heart, and so he moved on to the next step of his project. You couldn't understand that. Couldn't understand your mission. Couldn't understand us. Because you see the heart as nothing but a defect. Denial. It is a defect. My calculations said as much. Again and again. Assertion. I never wished for a heart! Fyra, you wish to deny the reason for our creation. Such denial warrants appropriate retribution. Has he shut down? Affirmative. With this, your mission is a warning signal. With Fyra shut down, there's nothing keeping the drones under control. Hostiles detected around the perimeter. 1,000. No, more. Scanning for MID. Then we'll go out to meet them. Negative. Your body is severely wounded. Your chances of survival against this many drones is highly improbable. If you wish to shut down the rampaging drones, I advise you first cut off the source of their power. What source? You mean... Now, a certain device is sealed away at the very top of this tower. A core that powers not just one, but all of this world's machines. Try your best to talk it out, but if your brothers won't listen, I want you to destroy it. So, we need to go to the top floor. Affirmative. Also, during Fyra's attack, I received new data from his memory about the current state of the world. I have much to tell you. Ok, bon, je vais appuyer sur Next. Si c'est un prochain chapitre, je m'attends. Hop, excusez-moi, parce que j'ai ma petite chienne, mon petit chien qui est sur mes genoux, qui est venu sur mes genoux, ce que vous avez tout à l'heure entendu, qui a respiré un peu mal. Ça c'est un chihuahua, bon bref, un petit parenthèse, elle est sur mes genoux, parce que bon, c'est un chihuahua, donc c'est un pot de colle, enfin c'est une peau de colle, hein, un banana, ouais, c'est un pot de colle, voilà, bon, on va voir. Ok, c'était la fin du chapitre, donc... J'ai pensé à un truc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et après, si j'ai pas de réponse de votre part, bah, je regarderai
Enfin, je le ferai. Donc moi, je vais faire en off les chapitres qui n'ont pas de combat. Et après, je vous ferai un petit résumé. Petit résumé de ce que s'est passé jusqu'à avoir un combat. Et après, faire la même chose. Parce que là, la vidéo, au moment que je vous parle, il fait 35 minutes. On va faire le tour des progrès. Tout ce qu'il y a à apprendre. Voilà, parfait. Donc ils nous mettent encore 3 à faire. Est-ce que... Il n'y a plus grand chose à prendre. Cadeau non plus. Ok. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, on peut changer. Ok, nickel. Attends. Si je mets ça, ça fait quoi? Ah, cool. Ok. On peut changer de personnage en fait. Ok. Ah, pour faire random. Ok, on va faire random. Très bien. On va faire random. Ah, c'est quoi ça déjà? 15 sur 20? Ah, pour gagner 15 sur 20. Ok. Très bien. Ok. Bon, bah, on va s'arrêter là. Prochaine vidéo, ça sera... on va faire la continuation. Parce qu'après, il faut qu'on fasse tout ça. Encore une fois, je répète encore une fois. Et après, on commence à explorer un peu le reste du gameplay. Donc, dites-moi si tout vous plaît, comme d'habitude. Link your Shadowverse. Ah, d'accord. Bon, moi, je le ferai. Ah, mais si je link mon Shadowverse, l'autre... Non, mais ça, j'ai déjà fait. Bon, ça va être autre chose. Bon, bref, je regarderai après. Allez, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Toujours prendre soin de la famille, c'est toujours important. Et aussi, ce qui est important, laissez un petit like pour la référence de la vidéo. Aussi, également, la partager entre vos amis, voilà, de personnes qui pourraient vous intéresser. Et si c'est pas le cas, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.